السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الآن maanta waxaanu qaadanaynaa sheekadan cajiibka ama qisadan cajiibka ee markaa ku dhacday wiilkii reer bani Israa'iil ka soo jeeday ee la oran jiray Jurayj hadaba qisadan ayaa meel walba ama markaas ahadiistana tilmaantay insha Allah waxaanu in yar ka taaban doonaa sheekoy ee markaa qisadan hadaba hadii adigu aad xiisaynayso qisada noocan oo kala fadlan like ta kala ilaabin inaan markaasi aan soo gudbiyo qisooyinka noocan oo kala waxaanu markaa ka soo dhignay ee ciwaanka ugu soo dhigay waa maxay waa the history of Jurayj waa sheekadii Jurayj weeyaan waa qisadii Jurayj oo ahayd markaasi qiso cajiib ah hadaba dhamaantiinaba waxaan rajaynayaa inaad like saartaan muuqaalkan adigoo like saaran ha kala gudbin oo casharka ha u gudbin okay saaxiibayaal kan oo marka PDF ah oo free ahna waxaad kala degi kartaa Telegram groupkeena oo yaala qaybta commentiga hadaba ku dhufo Telegram groupkeena commentiga yaala ku dhufo si toos ah ugu biir Telegramkeena oo kan oo markaasi PDF ah oo free ah halka kala deg okay bismillah Jurayj was a righteous man. Jurayj was a righteous man from the children of Israel who dedicated himself to worship. He built a small monastery and spent his days in prayer and devotion. Avoiding worldly distractions, his sincerity and piety became well known among the people. Okay, and sheekadani waxaynu markaa ugu fasiri doonaa af Soomaali ahaan bilow ila dhamaadba. Jurayj ninka la yiraahdo wuxuu ahaa Jurayj a righteous man wuxuu ahaa nin diin leh oo macnaha nin diin leh oo wanaagsan buu ahaa oo from the children oo ahaa markaasi uu ka soo jeeday from kaasoo ka soo jeeday the children of Israel reer banu Israel ayuu ka soo jeeday Jurayj who dedicated kaasoo markaa u huray himself naftiisa ayaa wuxuu u huray to worship inuu caabudo inuu ilaahay bariyo ayuu naftiisa u huray meel ayuu u baxay isaga he built wuxuu dhisay ninkan Jurayj waxa la yiraahdo wuxuu dhistay a monastery okay a monastery wuxuu dhistay meel macbad ah a monastery waxa loo yaqaanaa meel gaar ah oo macbad ah oo qofka isaga u gaara oo ilaahay uu ku caabudo ayuu samaystay and spent his days wuxuu maalmihiisana uu ku qarash gareeyay and spent wuxuu ku qarash gareeyay his days maalmihiisana wuxuu ku bixiyay ku qarash gareeyay in prayer inuu markaa tukado inuu salaad iyo ducooyin la yimaado inuu tukado and devotion iyo inuu cibaadeysto and devotion iyo inuu cibaadeysto ayuu waqtigiisii ama maalmihiisii oo dhan ayuu ku qarash gareeyay Jurayj avoiding worldly distractions macnaha avoiding isagoo waliba ka fogaanayo Jurayj worldly distractions macnaha waxyaabaha mashquuliya ama dunida qofka uu ku mashquuliya ayaa marka waxa loo yaqaanaa worldly distractions waxyaabaha qofka mashquuliya sida qofka inuu markaasi uu noqdo markaasi hantidoon inuu noqdo qofka markaa maal inuu yeesho inuu magac yeesho maamuus waxyaabahaas isagoo marka ka fogaanaya avoiding isagoo ka fogaanayo ninkan Jurayj loo yaqaan worldly distractions oo ah waxyaabaha ku mashquuliya adduunka his sincerity daacadnimadiisa and piety iyo markaasi dhowrsanaantiisii ama markaasi cibaadadiisii became waxay noqotay well known mid aad loogu yaqaan among the people bulshada dhexdeeda dadka dhexdeed ama bulshada dhexdeeda ayaa aad loogu aqoonsaday cibaadadiisa iyo sidoo kale daacadnimadiisa one day maalin maalmaha kamida while he was deep in prayer isagoo mar ku dheeraaday salaadiisii one day maalin maalmaha kamida while God he was deep uu ku dheeraaday in prayer salaadiisa uu si qoto dheer ugu dheeraaday Jurayj his mother came to him hooyadii ayay u timid his mother hooyadiisii came to him isagay u timid and called out si dheer oo si aad iyo aad markaas u dheer bay ugu qaylisay and called out macna aad bay ugu yeertay way u qaylisay waxay ku dhawaaqday Jurayj oh my son oo ah wiilkaygo oh my son wiilkaygo Jurayj however si kasta ha noqotee he was in the middle of his prayer macna he was in the middle wuxuu dhexda ugu jiray of his prayer salaadiisii buu dhexda ka marayay isaga and wondered wuuna yaaway should wuxuuna yiri marka oo naftiisa iska dhahay should I respond
miyan u jawaabaa to my mother hooyadayda miyan u jawaabaa or should I continue mise waxaan iska sii wataa my prayer salaadaydii baan iska sii wataa buu qalbi ahaan uu isku yiri he chose wuxuu doortay Jurayjna to continue inuu sii wato praying salaadiisii inuu iska dukado ayuu iska sii doortay the next day maalintii xigtay marka the next day oo maalintii xigtay okay the next day maalintii xigtay his mother hooyadiisii came again markay u timid hooyadiisii markay u timid and called him wayna u yeertay while he was praying isagoo waliba tukanaya once more okay and once more in ka badan hal jeer ayay u yeertay wax ka badan hal jeer ay u qeylisayo way u qeylisay he hesitated isagina wuu shakiyay and chose wuxuu doortay his prayer salaadiisii oo doortay over responding into u jawaabi lahaa to her hooyadiisii intuu u jawaabi lahaa salaadiisa inuu iska sii wato ayuu doortay Jurayj on the third day maalinkii saddexaad iyadoo la joogo when she called him haddana macnaha way u timido way u yeertay when goorta she called him ay isaga u yeertay and he did not answer isagana muusan u jawaabin hooyadii she became upset way xanaaqday marka she became upset hooyadiisii way u xanaaqday and supplicated to Allah waxay ilaahay ugu bariday ilaahay bay u toogtay saying iyadoo dhahaysa oh Allah do not let him die until he faces a trial that will shame him in front of the people waxay ku habaartay oo tiri oh Allah ilaahu bay tiri do not let him die hadilin wiilkaygan hadilin until he faces illa aad markaasi aad ka tusiso macnaha aad uu la kulmo until he faces illa uu la kulmo a trial imtihan illa uu kala kulmo imtihan okay that will shame him kaaso markaasi uu ugu ceeboowayo uu ceeb uu kula kulmayo in front of the people dadka hortooda isaga dadka illa uu markaasi uu la kulmo waxyaabo imtihan oo lagu eedeeyay ama lagu ceebaynayo illa uu kala kulmo wiilkayga hadilin bay tiri hooyadii not long after macnaha muddo aan si dheereen kadib a wicked woman naag markaasi zunaad oo markaasi xun okay a wicked woman naag ama gabar markaasi iska zunaad oo gabdhihii markaasi zunaad kamid ahayd who lived taasoo ku nooleed in the town magaaladii ku nooleed wanted ayaa waxay doontay to test Jurayj inay Jurayj ay tijaabiso ayay doontay macnaha ninkan inuu yahay nin fiican oo markaasi ilaahay u go'ay iyo nin iska dhigaayo inuu yahay inay tijaabisay ayay markaa doontay she was known iyadana waxa lagu yaqiinay oo caan ku ahayd for her beauty quruxdeedii ayay caan ku ahayd iyaduna waxay caan ku ahayd quruxdeedii caan ku ahayd okay and deception okay marka waxay caan ku sii ahayd sidoo kale waxay caan ay ku sii ahayd and deception oo khiyaanadeediina caanay ku ahayd okay ana hal mar ku celiyo she was known waxay caan ku ahayd gabadha for her beauty quruxdeeda and deception iyo khiyaanadeedii ayaa iyana aad loogu yaqiinay gabadha she approached him way u soo dhawaatay marka way u soo dhawaatay Jurayj u soo dhawaatay trying iyadoo waliba isku day ama doonaysa to tempt him inay macnaha rabitaan xun ay marka ku beerto oo damac xun ay ku beerto iyo Jurayj okay ay ku beerto trying gabadha iyadoo isku dayaysa to tempt him inay markaas Jurayj ay rabitaan xun ay ku beerto dareysiiso but inta laakiinse ama markaasi laakiinse Jurayj ninka la yiraahdo ignored him wuu iska indhatiray intaba okay Jurayj ignored her Jurayj wuu iska indhatiray gabadhii and continued wuxuuna iska sii watay his worship rabbi caabudkiisii ilaahay inuu caabudo ayuu iska sii watay cibaadadiisii feeling humiliated okay waliba isagoo markaasi dareemayo si markaasi feeling isagoo markaasi isagoo iyadoo dareemaysa gabadha humiliated macnaha qalbi jab she devised gabadhii marka waxay hindistay a plan qorshe ayay hindistay to ruin qorshahaasoo ay ku burburinayso ku duminayso his reputation oo sumcadiisa ay ku burinayso oo ay ku duminayso ayay hindistay
Okay. She committed adultery. Gabadhii waxay markaasi gogol dhaaf ay la samaysay kula dhacday. She committed gabadhii waxay gogol dhaaf ay kula dhacday. Okay, she committed waxay ku dhacday gabadhii oo samaysay adultery oo gogol dhaaf oo marka gogol dhaaf ka mid ugu daran loo yaqaan adultery oo zina ay ku dhacday with waxay la samaysay taasna a shepherd mid markaasi qowsaar a shepherd mid qowsaar oo arjira oo markaasi guriga ama macbadka Jurayj iska joogi jiray. Jurayj markuu isaga isku mashquulsan yahay ayuu ninka iska soo galayay isagana meeshii iska seexanay. Marka Jurayj buu la saaxiibay wiilkan. Marka Jurayj saaxiibkiisii buu ahaa halkaas buu isagana iska jiifsan jiray oo halkaas uu iska hergeli jiray maalinkiisii ninkan. Marka kaas bay marka gogol dhaaf la samaysay gabadhii. And later inta kadibna gave birth waxay u dhashay gabadhii to a child macnaha ninkii ama qowsaarkii u dhashay a child cunugay u dhashay. When the people asked markii dadkii ay weydiiyeen when the people asked dadkii markii ay weydiiyeen who the father was kuma ayuu ahaa wiilkan aabihiisa markay dhaheen she falsely waxay si been accused ay uga eedaysay Jurayj ay tiri waa Jurayj bay si been ay ugu eedaysay been saying iyadoo dhahaysa this child cunugani belongs to Jurayj baa dhalay iyadoo leh. The people became furious, okay? The people dadkiina became furious macnaha aaday u xanaaqeen aad bay u caroodeen dadkiina and without verifying iyagoo aysan xaqiijinin. Okay, without verifying iyagoo aysan iska xaqiijin dadkii the truth run inay tahay ama been inay tahay stormed his monastery ayay meeshii macbadkiisa ahayd way dhagaxayeen. Stormed dadkii waxay dhagax la dhaceen his monastery oo meeshii macbadka ahaa markaas Jurayj Ilaahay iskaga caabudayay. Destroyed it way ka burburiyeen oo ka dudumiyeen and beat him waxayna isaga u garaaceen severely si aad bay u garaaceen. Okay, severely si aad bay isaga u garaaceen. Jurayj ninka la yiraahdo confused waa wareeray Jurayj si loo garaacay waa wareeray and had waana dhaawac bay gaarsiiyeen. Asked wuxuu weydiiyay marka why are you doing this to me maxaad sidan igu sameeynaysan maxaad ii garaacaysaan. They replied waxay ugu jawaabeen you committed sin with this woman bay yiraahdeen. You committed waxaad ku dhacday oo sin dambi baad kula dhacday with this woman naagtan baad dambi ku samaysay bay yiraahdeen. And she bore waxayna ku dhashay okay your child cunugaagiina ku dhashay. Jurayj ninka la yiraahdo niyu isaga wuu ogaa he was innocent isaga inuu ahaa nin iska maskiin ayuu ogaa. So sadarteedna he performed ablution macnaha wuu weyse qaatay. Okay, ninkan Jurayj la yiraahdo okay Jurayj ninka la yiraahdo niyu wuu ogaa he was innocent isaga inuu ahaa qof iska maskiin So sadarteedna he performed ablution waa iska weyse qaatay weyse buu qaatay. Prayed to Allah Ilaahay buu bariyay and then inta kadibna a project wuxuu u dhawaaday the baby cunugii u dhawaaday. He gently okay ninka markaasi markuu u soo dhawaaday wiilkii markuu u soo dhawaaday Jurayjna he gently wuxuu si tartiib target u taabtay the infanti dhalaanki cunugii yaraa ee dhalaanka infantiga ayuu taabtay and asked wuxuu weydiiyay who is your father war kuma aabaha. Who is your father? Wa kuma aabaha buu yiri unugiyow. By the will of Allah Ilaahay sababti Ilaahay wuxuu doonayba the baby unuga miraculously is born si mucjizo leh unugiya hadlayba. The baby unugiiba miraculously si mucjizo leh is born ayuu u hadlay saying isagoo dhahaya unuga my father is aabahayga waa the shepherd waa ninka qowsaarka My father is the shepherd. Aabahayga waa midka qowsaarka buu yiri qowsaarkii ay dhalay. The people dadkiina were astonished. Okay, the people were astonished. Dadkii way yaabeen and deeply regretted and deeply si qoto dheer ama si daa'id ama si aad regretted ayay markaas regretted way ka shalaayeen their actions waxay kaga shalaayeen ficiladii ay ku dhaceen oo sameeyeen. They apologized waxay markaa way raaligelin bay ka bixiyeen and offered kadibna markaasi
waxay u soo bandhigeen to rebuild inay markaas dib ugu dhisaan his monastery ماشي معبد كوهد ودسان معناها ماشي هداي مركي أتجين وين بربريه وقت حتى مركي وحي يرادين وانكو لسينا with gold مركز وحي أصاب النجا إنه ودسان with gold ذهب إنه ودسان gold ذهب إنه ودسان and silver إنه ودسان قليل ذهب يقلل إنه ودسان أي أصاب النجا however سكست هنا قطع جريج نكلي هذا refused ودي ذي the over أصاب النجا دودي أصاب النجا أيودي ذي معناها ذهب يو لول iyo dahab iyo qalin in uu dhisanay inuu diiday and asked them wuxuuna warsaday oo markaas u sheegay to rebuild inay dib ugu dhisaan it gurigiisii with simple clay dhoobo fudfudud inay ugu dhisaan ayuu ku codsaday as it was maadaama ay ahaydba before markii hore ay markaas ku dhisnayd dhoobo ay ahayd this history sheekadaani teaches waxayna baraysaa the importance muhiimada of obeying adeecida parents waalidinta avoiding iyadoo laga fogaanayo false accusations okay false accusations macnaha eedeymaha beenta ah and trusting iyo markaasi aaminaada in Allah's justice cadaalada ilaahay it also reminds us sidoo kale waxay naxasuusinaysaa that Allah defends in Allah subhanahu wa ta'ala uu difaaco the innocent dadka miskiinta in miraculous ways hab markaasi mucjiza qofku uu filanayn inuu Allah subhanahu wa ta'ala qofka u difaaco taasina baraysaa sheekadan hadii aad ka heshay qisadan like ta kale baqiilin inaad like saarto subscribe aad saarto sheekada aad si faafiso saaxiib fara badan aad si gaarsiiso ka codsanayna waa maasintii dhamaantiin